learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for some Hakka training on ICRT, and this whole month we're taking you to a town, very important town in Miaoli known as Gongguan. But did you know that Gongguan is also known as the Golden Town? I wonder why. Can we dig some gold up there? Or is it for another reason? We're gonna find out real soon. 嘿，今天我们要带各位听众来到非常有名的公馆，是苗栗的公馆。听说这边叫做黄金小镇，到底为什么会有黄金呢？我们等一下来看看喽。嘿、Leo， 我们现在在公馆啊，苗栗公馆你很熟，对不对？对呀，我的故乡啊，当然熟啊。听说啊，这边还有一个名称叫做黄金小镇啊。黄金小镇是怎样？我们可以在这边挖金吗？并不是哦，想太多了。公馆这边是台湾中部的一个谷仓够长，所以呢，这里种了很多的稻子。那稻子成熟的时候，是不是就像黄金金黄色稻浪这样子随风摇曳？对。然后啊，这公馆这边种了很多的阿伯乐，它开什么花？也是金色的，金黄色的花。也对，一片的金黄色，所以这边就叫做黄金小镇。原来如此，我以为我可以挖金，挖不到了啦。哎呀，不要挖金啦，我们去挖美食啦。这个好，我饿了。没问题，我带你去吃。公馆是全台湾唯一的红枣产区啊，这边有很多跟红枣相关的美食哦。太好了，好，介绍有哪些？红枣饭吃过没？这个倒没有，又有饭又有红枣，听起来还蛮好吃的。对，还有红枣鸡汤，这个比较有喝过呢。红枣冰淇淋，又没有了。嘿，太好了，又有饭。又有汤，对，还有又有甜点，哎呦，哇，太好了！整个套餐在等着我啊！我来了，我们一起去。走。In Miaoli, each year many tourists come to witness Gongguan's ocean-like expanse of golden rice stalks and amber trees swaying in the breeze. And that's where this settlement gets its other name, Golden Village. But Gongguan also has Taiwan's only date farms, with fields for tourists to pick their own dates, as well as taste all kinds of date-infused foods like dates and rice, mouth-watering date chicken soup, and even delicious date ice cream. You don't want to miss out on all this freshness. 好，已经吃饱了 ，Leo，我们还是要教一些客语单字啦。好，没问题。包括黄金怎么说？黄金，黄金 ，that's golden。然后红枣的 date， 凤枣，凤枣。然后我说还是要吃点水果，红枣也算是一种水果嘛。水果怎么说呢？柚子，柚子 ，that's fruit。And now you know another edition of Hakka training here on ICRT。什么泰嘎？俺自say张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.